elasticity and demand also, and the many types of goods. It means a substitute good, normal good, and with the how the demand curve looks into the rightward as well as the leftward set, and momentum on the demand curve also we have to discuss in the last class. But today is a very important concept for the 6 months question, market demand. And after that we have to discuss that elasticity of demand. Actually that elasticity of demand concept will be removed along with the linear demand curve, remove that. But still for the competitive purpose or for your CA exam purpose we have to discuss what is the meaning of elasticity of demand, and what is the formula of elasticity of demand, and how to calculate the elasticity of demand, and the constant elasticity of demand. We have the many types of constant elasticity of demand. So we discussed in our today's class. Today class we have to complete the second chapter. So we already completed the first chapter, and second chapter today will be the done. So Monday onwards I will take an exam. This is the online exam, or maybe it's a written exam for the group only. I will inform you soon. So basically we already almost 13 marks portion will be the completed. So it's very important for the second chapter regarding further exams. So it will be carried out the 20 to 22 marks. So in the next process we will discuss the production and cost. Is very interesting concept of chapter also. So today it comes to the chapter now. What is the meaning of market demand? So till now we are discussing only indivisible demand. So what is the meaning of indivisible demand, indivisible curve, indivisible function? So we are considering only indivisible unit here, indivisible consumer here. But when it comes to market, so we already know that market is nothing but is an institution, a set of arrangement we have. It means economic agents are exchange their endowments or product each other is called the market. It means a market means there are very large number of buyers also there and large number of sellers also there. That institution is called the market. It means a large number of buyers and large number of sellers means there is no indivisible demand, there is no indivisible supplier. It means many suppliers are there and many individuals are there. Many individuals means every individual demand is different goods and services, and every individual demand curve is different, because my demand curve will be only for cars, and some other it will be the vegetables, some other for food, or some other for, and many goods and services are there. Every individual demand in different goods and services, and these have own indivisible curve. Is it clear? Those indivisibles curve we already discussed that, but now is the concept is the market demand. Market demand means is only one word answer is nothing but the total demand of all consumer taken together. All consumer taken together. This word is very important. All consumers taken together. For example, consumer 1 plus consumer 2 plus consumer 3 plus consumer 4. All indivisible demand. Demand 1. Demand 2, demand 3, demand 4 will get the market demand. It means we are combined all the indivisible demands here. The indivisible 1, indivisible 2, indivisible 3, indivisible 4, and n number of indivisibles we have. When we are combined or summarize all the indivisible demand curve, we will get the market demand curve. The total demand of all consumers taken together in the market is called the market demand. It means there is always more than 2 demand curves. It is called the market demand. There is no indivisible demand here. More than 2 indivisible, definitely it will be the market demand. So in the market demand, how price will be decided? How quantity will be decided? Because in the indivisible based on the prices will be the quantity demand will be decided. In the market also, the based on demand and supply, the price will be decided. But how it will be works in the economy? We will go through the diagram. And one more question they most probably asked for the fill in the blanks. It's very important for annual exam purpose. There is a one method. Adding two demand curves is called dash. Adding two demand curve. That method is called the horizontal summation. Is it clear? Adding two indivisible demand curves is called the horizontal summation. In our annual exam purpose and many purpose, they will ask almost question. Adding two demand curves, that this method is called dash. That method is called the horizontal summation. For example, indivisible demand, demand number 1, D1 and D2. Adding these two indivisible demand curve method is called the horizontal summation. Is it clear? Next one, through the help of diagram, we have to understand how the market demand works in an economy. The first one is a demand number 1, demand number 2. So finally we have the market demand. So first one is the demand 1. What is demanding? 10 minus P. Demand 2 will be the
15 minus P. So what actually this 10 minus P? So 10 minus P is nothing but for the given market prices. For the given market prices, P is nothing but for the given market prices. He is always wanted to produce, or that producer or whatever, always the consumer wanted to produce more than 10 rupees of product, not less than the 10 rupees of product. Is always prices start from the 10 rupees. But when it comes to the demand 2, his prices always start from the 15 rupees, more than 15 rupees only. There is no less than 15 rupees product available in the demand 2. But when it comes to the demand 1, there is no products available more than 10 rupees. It means his maximum limit will be the 10. So above the 10, he will be the buying the and selling the goods and services in the market. So comes to here. So there is the demand 1. So this is the demand 1. This is the demand 2. So there are two concepts here. First one is P1 dash and P cap. P dash as well as the P cap, Q1 dash as well as the Q1 cap. Two terms we have here. P1, according to that we will get the quantity 1 dash, and P cap will get the Q1 cap. So this person is, for example, 10 rupees demand is here. Is demanding 10 rupees product. Maybe for here the 10 rupees will be there, here will be the 5 rupees will be there. For the 5 rupees he is demanding 8 bananas. For the 10 rupees he is demanding 5 bananas. It means when the prices are increases, obviously he is reduces his quantity demanded. When the prices are decreases, obviously he is increasing his quantity demanded. It means always he wanted to produce a 10 rupees product. His maximum limit will be the 10 rupees here. If you go for the more than 10 rupees, you have to go for the second demand curve. So 10 rupees product he is always producing 5, and 5 rupees price is always producing 10 units of individual. This is the first individual demand curve. And when it comes to the second individual demand curve, he is producing 15 rupees, more than 15 rupees, and here will be the, for example, here will be the 10 rupees and here will be the 15 rupees, and when it comes to here we have the 20 rupees, here we have the 15 rupees. For 15 rupees he is able to buy 7 bananas, but 20 rupees he is able to buy only 5 bananas, because when the prices are increases, obviously his quantity demand will be the reduces here. That is for the second individual demand. It means he is preparing 10, but he is preferred 15. We have to and individual demand curve 1 and individual demand curve 2 will get the market demand curve. It means the final what demand we have in the market, the consumer 1 as well as the consumer 2. If we add both the consumers, we have the market demand curve. This curve is for the market demand curve. It means we are adding here 25 minus 2p. How we get the 25 minus 2p? For example, first demand will be the 10 plus, we have the 10 minus P. Second demand curve will be the 15 minus P. If you add this, you will get the 25 minus 2P. So this is the your market demand. 10 minus P is the first demand curve. 15 minus P is the second demand curve. So minus minus is obviously first. If you add that, 10 plus 15 is the 25. P is nothing but 2P. That is called your market demand curve. So market demand Q1 dash Q2 dash. It means we have the Q1 dash Q2 dash. For the particular price, how much is demanding? For the particular price, how much is demanding? It means the 10 rupees price. It means the Q1 dash and Q2 dash. For the 15 rupees price, we have the Q1 cap as well as the Q2 cap. So for the finally in the market 25 minus 2P, we have the market demand curve. It means individual 1 also there and individual 2 also there. Individual is preparing 10 and individual 2 preparing the 15. If you add the 10 plus 15, definitely you get the 25 minus 2p in the your market demand curve. So these are the some expansion we have. P1 for the price P dash
What is P dash? For the P dash price, consumer one is preparing P1 dash Q1. It means the P dash consumer is preparing Q1. For the P cap is preparing Q1 cap. So that is I simplify right here. For the P1 price, consumer 2 is preparing P1 Q2. For the market demand, we have the Q1 dash plus Q2 dash. As the same for the P cap, it means a 15 rupees here. It is for the 10 rupees here. Consumer running with the P cap and Q1 cap. P cap is consumer to the P cap as well as the Q cap, and market demand will be the Q1 cap plus Q2 cap. So this is for the market demand. Most probably they are the same concept. In the next chapter we have the market supply. So market supply means again we are adding the all three. It means demand means we are adding the individual demand curves here. For the market supply means we are adding the individual supply curve there. So it is the market supply. That most probably market supply curve asked for the 6 marks question in the 2020 March examination. They asked for the 6 marks question for those question. What is the market supply curve and how can you explain the market supply curve in a nature? So that will for 6 marks question. Most probably in this year the last for the 4 marks question or 6 marks question for the market demand curve. So once we done with the market demand curve, and after this chapter we have a very interesting concept one more is the elasticity of demand. It's very important, elasticity of demand. What is the meaning of elasticity? For your examination purpose or competitive exam purpose or the CA exam purpose, chartered accountant exam purpose, elasticity demand is very important. It's a calculated based system, and how can you measure the elasticity of demand economically? So first we have to understand what is the meaning of elasticity of demand. So once you understand elasticity of demand and you are clearly understand obviously for the how to calculate the elasticity of demand. First you have to understand elasticity of demand. Elasticity of demand is nothing but a degree of responsiveness. Very important word is a degree of responsiveness of demand for a good to change in its price. It's very important to change in its price. A degree of responsiveness of demand for a good to change in its price, because based on prices only we are demanding many goods and services in the economy. For example, if I have 2 rupees, I will banana only, I will buy maybe 1 banana only. If I have 10 rupees, I will banana 3 or 4 bananas. But when the consumer income is increases, its demand for goods also increases. If any changes in price level, for example, maybe you are going to the market, you are have to buy, or maybe you are wanted to buy 2 kg tomato. So 1 kg tomato will be the 10 rupees, 2 kg is equal to 20 rupees. So in the next week again you are going to the market for buy the tomato. So but tomato prices will be the increases 10 rupees to 20 rupees. So what is the changes in price now? 10 rupees to 20 rupees. Now you have to reduce your demand. Instead of 2 kg, you have to buy only 1 kg now, because changes in the price. What is your demand? Maybe you are reducing the demand, maybe you are increasing your demand. So that is will be calculated by elasticity of demand. How much percentage you have to reduce in your demand? If the 5% increases in your prices, the good prices or service prices, how much quantity demand will be reduced? That will be the measured by the elasticity of demand. There is a one formula. Percentage, you can write also a percentage change in the quantity demanded. Percentage change in the quantity demanded. Percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in the price. You can write also in this way. Percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in the price level. I already told you. Before it will be the 10 rupees per kg, automatically it will be changes in the 20 rupees per kg. It is 100% change in the your price level. Then what percentage you have to reduce or increase in your quantity demand? So that is will be the measured by the elasticity of demand. So this concept will be the very important. So you can write this formula in the easiest way. So that is elasticity demand is equal to quantity changes. Change in your quantity demanded divided by Q. Q means your initial quantity and this is change in quantity into P, initial price
divided by the quantity prices. So change in prices leads to the change in quantity demanded. If you write like this, you will get the 2 marks. So how can you calculate? Take one of best example or easiest example. So here, before prices will be the 5 rupees, you have demanded 15. For example, 5 rupees 1 pen, you are buying 15 pence here. 5 rupees 1 pen, you are buying 15 pence here. Automatically prices of pen will be increases to the 7 rupees. Now you have to reduce your quantity demanded to the 12. Before price will be the 5 rupees, you are demanding 15 pen, and now the price will be 7 rupees, you are demanding 12 pence in the economy. So how can you calculate now elasticity of demand? So elasticity demand formula will be, you already know that, change in Q. What is the change in Q here? How can you calculate change in Q? Is nothing but Q2 minus Q1. So what is Q2 here? 12 minus 7. How much you get? 5, right? So then how can you calculate the change in P? P2 minus P1. What is your P2? P2 will be the 7 rupees here, and what is your P1? It will be the 5. You will get the 2 here. Is it clear? What is the percentage? So you will get the change in Q now, also change in P. So now we have to substitute. So how much you get? Change in Q? 15 minus 12. Sorry, change in Q. 15 minus 12, you will get the 3. How can we get the change in Q? Q2 minus Q1. What is your Q2? 12 minus 15. It will get the 3. And there is no negative value here. Always we have to substitute the magnitude values. Change in P. P2 minus P1. It will be the 7 minus 5. We will get the 2. So now we all get all the value, change in Q also, change in P also, as well as the P. So first is formula change in Q. What is your change in Q? 3 divided by initial Q. What is your initial Q? 15 into. So change in P we have, it will be the change in P will be the 2, and initial P will be the 7. So if you substitute the values, automatically you get the values of 20 divided by 40. 20 divided by 40. If you substitute the value, you will get the 0.5%. If you clearly get the, with the 20 divided by 40, you will get that, you will get the 0.5. And if you are not understand, we have the one more formula here to understand how you get this the 20 divided by 40. That's the easiest formula we have. For the change in Q, Q2 minus Q1 divided by Q1. So what is your Q2 here? 12 minus Q1, 15 divided by again Q1, it will be the 15. So if you substitute, it will be the 3 divided by 15 into 100. If you get the something value will be the comes here. So again for the P2 also, P2 divided by P1 and P1 into 100. If you get the something value here, so finally value will be the, you get easily you will get the values. Otherwise you can simply examine. Change in Q is nothing but what is the changes in your quantity demanded. It will be the easily 15 minus 3 you will get, and divided by Q. What is your initial Q will be the 12 into P. What is your initial P? Initial P means is a P1 5, and what is your change in P? Change in P is nothing but 2. So if you substitute the value automatically into 100, you get the 20 divided by 40. The 0.5 value will be here. That is your elasticity of demand. That is the into 100 you have to substitute there. So we once understand how to calculate in the examination, we are asked only for the how to calculate
for the elasticity of demand for the 1 mass question and 2 mass question, that is the formula is very important. Change in Q divided by Q into P divided by change in P. We will take an example. So P1 and P2, Q1 and Q2. How to calculate the percentage in a way. Next one is the constant elasticity of demand curve. So most probably this concept will be the removed from NCERT, but this will be the again the loss for the 1 mass. Fill in the blanks or the matching following or the multiple objective in the question. 1 mass question definitely they will ask. If the ED is equal to 0, what we call for that? If ED is infinity, what we call for that? If ED is equal to 1, what we call for that? How it will be the, if your demand curve, it will be the straight line. If your demand curve will be the horizontal line. If your demand curve will be the rectangle hyperbola. So what is the meaning of that? Why you get the rectangle hyperbola? Why it will be the horizontal? Why it will be the vertical? The first one is you will get the vertical straight line. That is ED equal to 0. ED equal to 0 is nothing but the word is very important. Perfectly inelastic. What we call for that? Perfectly inelastic. If ED equal to 0, we go for the perfectly inelastic in nature. Perfectly inelastic in nature is nothing but whatever changes in the price level, whatever changes in your price level, your quantity demanded will be never respond in the nature. Whatever changes in your quantity demanded, price level, your quantity demanded will be never respond in the nature. That concept is called the perfectly inelastic. ED equal to 0. Is it clear? Whatever changes in the price level, your quantity demanded will be never respond in the nature. So it will be the again in the same part. That concept is called the perfectly inelastic. Perfectly inelastic is nothing but a straight vertical line is ED equal to 0. Second one is ED equal to infinity. ED equal to infinity is nothing but whatever changes in the quantity. Is it clear? Whatever changes in the quantity level, your price is never respond at all. That concept is called the perfectly elastic. In that concept, whatever changes in the price level, your quantity demand will be never respond. That is a perfectly inelastic. If you get the straight line, perfectly inelastic and ED equal to 0. If you get the horizontal line, it means whatever changes in the quantity demanded, your prices never respond, is remain constant in the nature. That concept is called the perfectly elastic. That will be the ED equal to infinity. There is no end for that. And finally here is very important, unitary elastic. This looks like a hyperbola. Hyperbola is nothing but C is equal to x and y. C is equal to x and y, or C equal to AB also we call. Is nothing but what is meaning of A equal to x and y, C equal to x, y and C equal to AB is nothing but whatever changes in the x variable and y variable, whatever changes in the A variable or y variable, there is no changes. It means a constant. That is called the rectangular hyperbola in nature. That is a unitary elastic. Unitary elastic is nothing but ED equal to 1. Here the same percentage changes in the quantity demanded as well as the your price level. For example, 10% change in your price level, 10% change in your quantity demanded, 5% change in your price level, same 5% change in your quantity demanded. In the same percentage changes in the quantity demanded as well as the price level, that concept is called the unitary elastic. So ED equal to 1. Again I will remember, ED equal to 1 is nothing but unitary elastic. The same percentage changes in the both the quantity demanded as well as the price level. The ED equal to infinity. It means whatever changes in the quantity demanded, the price will be never respond. That is called the perfectly elastic. If you get the straight line perfectly elastic, ED is equal to infinity. If you get the straight line, ED equal to 0, whatever changes in the price level, the quantity demanded is never respond. That concept is called the perfectly inelastic. Here, the second chapter will be the done. So in the next tomorrow classes, we have to discuss that. Chapter number 3 is very interesting, production and cost. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಪಲ್ಲಟಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗಿನ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭೋಗಿಗಳ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಜನ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಶ್ಯಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹರೀಶ ಇದ್ದಾನೆ, ಸತೀಶ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ 1, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ 2, 3, 4 ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಕಲನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸದಸ್ಯನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಸತೀಶನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಹರೀಶನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸತೀಶ ಮತ್ತು ಹರೀಶನ ಎರಡೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಕಲನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಕಲನ ಎಂದು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸತೀಶನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹರೀಶನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸತೀಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, D1 = 10 - P ಅಂದ್ರೆ 10 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು 10 ಘಟಕಗಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಮೇಬಿ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 15 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಘಟಕಗಳಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತೀಶನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹರೀಶನ ಬೇಡಿಕೆ ಎರಡೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಯಾರ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸತೀಶನ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹರೀಶನ ಬಂದಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡಿದ್ವಿ 10 - P ಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸತೀಶನ ಬೇಡಿಕೆ ಆಯ್ತು. 15 - ಯಾರಾಯ್ತು, ಹರೀಶನ ಬೇಡಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 + 15 25 ಆಗುತ್ತೆ. -P ಪ್ಲಸ್ P ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, -2P ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 25 ಘಟಕಗಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ P' ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ P' ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಒಂದು P1' ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ P' ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, Q2 ಅನ್ನೋನ್ನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ Q2 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೇ P1 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ P1' ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, Q1' + Q2' ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ
ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯೂ1 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯೂ ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯೂ2 ಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯೂ1 ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ2 ಕ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ನಡೆದಂತ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನಲ್ಲ 6 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ರೇಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಉತ್ಪಾದಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉತ್ಪಾದಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಸಿಆರ್ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 1 ಕೆಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 1 ಕೆಜಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟು ಪಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೆಲೆ ಅನಂತರದ ಬೆಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲ ಬೆಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ 7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ Q1 5 ಆಗುತ್ತೆ, 15 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಆದಾಗ 15 ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಪೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 15 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 40 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2 1s 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 0.5 ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ, ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ 0.5% ಇದಷ್ಟು ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 0.5 ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸರಿಸಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಏನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಂಬಾಂತರ ರೇಖೆ, ಇದನ್ನ ಲಂಬಾಂತರ, ಇದನ್ನ ಸಮಾನಾಂತರ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಲಂಬಾಂತರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಥವಾ ಇಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ
ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ತನ್ನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ? ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಅದು ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಇದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಖೆ ಲಂಬಾಂತರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಎಂಡ್ ಇರಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದರರ್ಥ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ? ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಿಸಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10% ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10% ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ 10/10 is equal to ಏನಾಗಬೇಕು? ನನಗೆ 1 ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಸರಿಸಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಸಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ರೇಖೆಗಳು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಯತಾಕಾರದ ಪರವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.